Now namhlanje mose sawudilishana nantoni ne-acids and bases ne. Now i-acids ke siyazazi mose zento sidibana nazo every day, like i-Coca-Cola, intoni zonke ezikuthiwa zintoni zii-acids. And then i-acids ke ngoku ziyadepend, sibe nazo nee-base ke ngoku. Ii-base ke zona zanto, for example, ezihlamba ngazo, isiphu, intoni zonke ezikuthiwa zii-base ne. Now how do we know uba into ke ngoku uba yi-acid okanye i-base ne? To check into uba yi-acid okanye i-base simeasurisha ngento ekuthiwa yintoni, ekuthiwa yi-pH ne. Check into uba yi-acid okanye i-base simeasurisha ngento ekuthiwa yintoni, ekuthiwa yi-pH. Now u-pH uthetha uthini ne? U-pH uthetha uba yi-power of intoni, of hydrogen. pH uthetha uba yi-power of hydrogen ne. Now senza njani ke ukuze simeasurishe le acid ne-base nge-pH? Sisebenzisa into ekuthiwa yintoni, yi-pH scale ne. Sawusebenzisa into ekuthiwa yintoni, yi-pH scale. Njengoba nditshilo, in order to know uba into yi-acid okanye yi-base, that means sisebenza into ekuthiwa yintoni, sisebenza nge-pH, which is the power of hydrogen ne. Then sisebenzisa ke ngoku into ekuthiwa yintoni, i-pH scale ne. I-pH scale ke is from 7 to 14. It can go beyond 14 ne, but sabe sistika 14. And then from 7 to 0, nakhona it can even go beyond 0, but we stick to upper thina ne. I-pH scale yethu is from 0 to 14 ne, from 0 to 7 and then 7 to 14 ne. Now zonke ke ngoku ezi i-pH yazo, if i-pH yakhona sifumaniseke uba i-less than 7, meaning sithetha ngantoni, sithetha nge-acids ne. If i-pH yakhona sifumaniseke i-less than 7, meaning sithetha nge-acids ne. If i-pH yakhona is equal to 7, sithetha ngento e-neutral ke ngoku ne. Sithetha ngento e-neutral. Into e-neutral, for example, into efana namanzi. Amanzi a-neutral mos, akekho acidic, akekho basic, so i-pH yakhona is around ubani, is around 7 ne. If i-pH yakhona siyifumane i-greater than 7, that means sithetha ngentoni yo, sithetha nge-base ne. I repeat, acids and bases zijonge into ekuthiwa yintoni, i-pH. And then u-pH ithetha uthini, i-power of intoni, hydrogen. Sisebenzisa i-pH scale ke to measure onto, and then i-pH scale yethu start from 0 to 14. And then from less than 7, i-pH yethu siyahamba sithetha nge-acids. 7 exactly i-neutral lonto, and then greater than 7 zintoni, zii-base zethu ne. Now masifocus nje apha kwi-acids zodwa. We have i-kinds of i-acids ke, i-acids zethu azifani ne. Zingafani nje i-acids, we have strong acids. We have strong acids, and then we also have weak acids. Sine strong acid, sine acids strong, siphinde sine acids weak ne. Zeziphi ke ngoku strong acid esawudishana nazininzi ne, but let's focus kwezi zika-grade 12 uzodibana nazo mostly ne. Eyokuqala u-HCl. U-HCl is a strong acid. U-HCl thetha ntoni, yi-hydrogen chloride ne. HCl thetha uba yi-hydrogen chloride ne. Eyesibini u-HNO3. Now HNO3 uthetha ntoni, yi-nitric acid ne. I-nitric acid lena, yi-hydrogen chloride. Ezi are very strong acid ne. Then enye H2SO4. H2SO4 yintoni, yi-sulfuric acid ne. H2SO4 yintoni, yi-sulfuric acid. Yi-nitric acid lena,
and then leyana yintoni hydrogen chloride ne. Then ke enye which is H2CO3 lena kuthiwa yintoni ke yena i-carbonic acid ke le ne. Carbonic acid is also yintoni, it's also a strong acid ne. Carbonic acid is also a strong acid. Then i-weak acid ke ngoku kubani ku-CH3COOH leyana kuthiwa yi-ethanoic acid ke le ne. CH3COOH kuthiwa yi-ethanoic acid. It's a very weak acid ne. It's a very weak acid. And then any weak acid weak acid COOH. Then oxalic acid. Oxalic acid is also a weak acid. Oxalic acid is a weak acid. Oxalic acid is a weak acid. And then lena yintoni ethanoic acid, which is acetic acid ngenye igama ne. Okay, ethanoic acid. Lena kayona oxalic acid ne. Oxalic acid. And then any weak acid H3PO4. I will just double check again, which is weak acid, strong acid. So uzaqala ngazi isikakhulu for ufuna ukuthini, ufuna uziqhalanise nazo ne. Same thing nakwela cala le base. Same thing nakwela cala le base. We have a strong base. We have a strong base. Nandoni ne weak base. Then when it comes to i-base ke ngoku zonke i-hydroxides, most i-hydroxides zintoni zi-strong base. For example, i-sodium hydroxide. I-sodium hydroxide is a very strong base ne. Potassium hydroxide. Potassium hydroxide, it's a very strong base ne. Calcium hydroxide. The calcium hydroxide is also a very strong base ne. And then sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide ne. Okay, so in this list is in. And then weak acid, human weak base sawufumana ntoni i-ammonia ne. Ammonia is a very weak base. Ammonia is a very weak base. And then carbonates. Zonke carbonates, most carbonates zi-weak base. For example, sodium carbonate. Ne? Sodium carbonate. Le kuthiwa sodium carbonate. The sodium hydroxide ne, the potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonia, and then the other is sodium carbonate ne. Then the sodium bicarbonate. The sodium bicarbonate is also a very weak base ne. And then any calcium carbonate. Calcium carbonate is also a very weak base. So zonke i-carbonates zi-weak base. Most zi-weak base. And then hydroxide, most zi-strong base ne. Then there's strong acid, ngizawuphinda double check zi-strong acid here, and then there's a weak base ne. Now, how do you determine if you're going to go into it's a strong base or a weak acid ne? Now, a strong base or an acid ne, ionize this or dissociate completely. So a strong acid is almost a power exams about why do you consider hydrogen chloride a strong base? Because a hydrochloric acid ionizes or dissociates completely. Ionize or dissociate, in other words, ngathi kunyibiliki diphe ne.
kayincibilika idiphele obviously into iba iba strong ne. So i-acid ne-base iba strong because iyathini iya-ionize okanye iya-dissociate completely, meaning inyibilika yonke idiphele ne. Now a weak base or an acid ionizes or dissociates incompletely. So meaning yona ayinyibiliki idiphele, in other words ne. A weak acid ionizes or dissociates incompletely ne. So please make sure you understand again when you go through land esitshilo uba ii-acids sizijonga ngento ekuthiwa yintoni pH, which is the pH power of hydrogen, then sijonge pH scale. Then zonke ke ngoku ezi pH less than 7 sithi zintoni zii-acids ne. Zonke ezi pH yazo iphaa ko-7 i-neutral, then zonke zi-above i-pH yazo i-above 7 ntoni yi-base ne. Then kwi-pH scale yethu ihamba from 0 to 14, can go beyond, can go nangaphi, can go beyond. Then sachaza uba sine-strong acid ne-weak acid, ne-strong base ne-weak base. Then sachaza the reason why it's strong is because they ionize or dissociate completely. The reason why it's a weak acid or weak base is because they ionize or dissociate incompletely. Are we all clear again on the picture in basics? Yeah, acids and base. So please make sure when you understand that into the acid, because sawudlala ngazo ngoku ezi acids ne-base ne. Zikhona ezinye but mostly sawudlala ngezi when it comes to acids and base ne. Right.